Elia wameihamisha wanampa Elisha. But they made a mistake immediately. Na wakafanya kosa haraka. After they submitted, they told him, we have got 50 men here. Wakishatii mbele yake wakasema tunao watu 50. Send them. Tumana. Let them go and look for your master. Waende milimani wamtafute bwanako. Maybe the Spirit took him and dropped him somewhere in a certain mountain. Wende roho alimtwaa akamtupa katika mlima mmoja wapo. Elisha said, let no one go. Elisha akasema mtu yeyote asiende. But they insisted. Wakasisitiza until he told them, okay. Akaona haya kidogo, wamenenda 3 days. Siku 3. They are looking everywhere. Wanatafuta kote kote. They came back. Wakarudi. They said, we didn't find him. Wakasema hatukumpata. He said, did I not tell you? Akamwambia, je, sikuambia msiende? Not to go. Msiende. They wasted 3 days. Wakapoteza siku 3. Wasted. Walipoteza siku 3. When you have a father, ukiwa na baba, you listen to him. Msikilize. You don't tell him. Usimwambie. You listen to him. Usikie, usimwambie. And now they have learned their lesson. Sasa wameshasoma masomo yao vizuri. They say to him, wakamwambia, the city is good. Nzuri unauona. The land is as good as you can see. Nchi nao ukiangalia kufanana ni nzuri, sura nzuri. It is pleasant. Ni ya kupendeza kwa macho. But the water, lakini maji yake, is bad. Hayafai uhai. Water is life. Maji ni uhai ama uzima. I came to say, nalikuja kusema, the life, uzima, has come back to Kisumu. Umerejea Kisumu. Because the waters, maana maji, which has been bad, yaliyokuwa hayafai, killing preachers, yakiwa wahubiri, they drink it, they go to fornicate. Wanayanywa, wanaenda kwa uzinzi. Even if they have gone as high as where, hata kama wamepanda kilele juu katika they upako, get as much money as what? Wapate pesa kiwango kipi? Because the water is bad. Maana maji hayana uhai. Anyone drinking it, yeyote ayanyweayo maji, it hurts them. Yanawaumiza. And I'm not talking about the lake. Siongee juu ya ziwa Victoria. I'm talking about life. Naongea kuhusu uhai. The life in this region. Maisha katika eneo hili is bad. Ni maisha the life baya. Is good. Mji ni mzuri. Everything. Kila kitu. In the whole of this that used to be called Nyanza province. Katika jimbo nzima tuliloliita mkoa wa Nyanza. And stretching to the west side. Tukiendelea mpaka magharibi. Which is not Nyanza, I'm being corrected. Ilikuwa inaitwa Nyanza kaskazini. The land is good. Nchi yenu nzuri ya kupendeza. But the water, lakini maji, maisha is bad. Ni mbaya. And the good land
I came to prophesy over the land. Nimekuja kutabiria mji. I came to pour some salt. Nalikuja kutia chumvi. I came to ask for new vessels. Nimekuja niulize nipewe vyombo vipya. So that from them, ili kutoka kwavyo, the water, maji, the land, nchi may be healed. ipate kupona. Let me give you revelation. Acha nikupe ufunuo. In Joshua chapter 6, Yoshua 6 and verse 26, mstari wa 26. Joshua cursed the city of Jericho. Yoshua akalaani mji wa Yeriko. And he said, whoever will rebuild this city, Akasema atakayejenga upya jiji hili. read it, it is there. And So the man, he cursed the man before the Lord who rises up and builds this city Jericho. He shall lay its foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up its gates. That's a curse over the city of Jericho, that now the sons of the prophets are living in a place where it was cursed because of their fathers. Huu ndio mji wa Yeriko ambao manabii wanaishi, mji uliolaaniwa kwa ajili ya baba zao. I know many people Najua watu wengi who come from this region. watoka kwenye jimbo hili. They can't build a house in their village. Hawawezi thubutu kujenga nyumba kijijini, hata simba. I went to another barren place in Makueni, Nikaenda eneo lingine tasa kule Makueni, where people build houses, kwenye watu hujenga nyumba, but they can't live in them. hawawezi kuishi ndani. Because the moment you build a beautiful house Mara punde ujengapo nyumba nzuri, and go to live there, even if you work in the city and you just come one day to sleep there, na the robbers will come and they will attack and they kill. uje kulala siku moja, wanyang'anyi watavamia siku utakayoilala, waibe na wakuue wewe. God sent me to that town in Makueni. Bwana kanituma kwenye huo mji wa Makueni. And I say, the scripture says, Nikasema maandiko yasema, you shall build houses mtajenga nyumba and you will live in them. na mtakaa ndani. I said, from now, Nikasema tokea leo, whoever will try to attack anyone that has built a house will die. yeyote atakayevamia mtu mwenye kujenga nyumba hapa, huyo mvamizi ndiye mwenye kufa. Today, if you go to that region, the people that own houses now, Leo they hii ukienda huko, live in their houses. wenye kujenga nyumba kule wanaishi na kukaa kwenye nyumba zao. That curse died. Hiyo laana ilikufa na mizizi yake. And I came Sikiliza, nalikuja to Kisumu kill something. kuua kitu hapa Kisumu. You don't understand this anointing. Ni kama uelewi huu upako unaoongea sasa. When you play around with it, you die. Ukichezea haya mafuta, utaenda. Ananias in Acts chapter 5 Anania katika Matendo ya Mitume 5 wanted to test it, alitaka kuijaribu, to quench kuzima the apostolic grace of Ne- giving that was in the church. neema ya mitume ya utoaji iliyokuwa kanisani.
When he came, alipokuja, Peter said to him, Petro akamwambia, you have not lied to me, hakudanganya mwanadamu, but you have lied to God. lakini umemdanganya Mungu. He fell, akaanguka, and he died. na kafa. Peter was not moved. Peter hakushtuliwa na hilo. He called the young people. Kaita vijana, Say, take this body, shughulikia hii mwili, go and bury. enda muziki. That does not sound like one of your bishops. Hiyo ifanani na mojawapo wa askofu yako. Because it's a different grace. Hiyo ni neema tofauti. 3 hours later, the wife, not knowing what had happened, came in the same spirit that was in his husband, in her husband. Masaa matatu baadaye, mkewe asijue kilichomtokea mumewe, akaja na hiyo roho moja aliyokuwa katika mumewe. The money was still lying there. Pesa zilikuwa pale. Because there are people who think that every preacher loves money. Kuna watu wanaodhani ya kwamba eti kila mhubiri anapenda pesa. So they were moving in that spirit. The money was still lying there. Peter asked her, is this all what you got for the land that you sold? Ndio sababu Petro akamuuliza, hii pesa ilikuwa hapa chini, hii ndio yote mliuza hiyo shamba? Yes, pastor. Mchungaji, ndio hiyo tu. He said, how could you agree with your husband Akamuuliza, mbona kukubaliana na mmeo to do this wicked thing? kutenda jambo hili la udhalimu? Behold, the feet of those who buried him are at the door, and they are coming for you. Angalia miguu ya wale waliomzika mmeo, wako tayari kukuchukua. She fell, akaanguka, and she died. akafa. They would say, oh, that church has no love. Hiyo kanisa hainanga upendo. Go where there is love. Siwezi kusema. The members did not leave. Washirika hawakuondoka. It says great fear came upon all who heard this, and the number of the disciples multiplied. Nilisema hofu ikaangukia wote waliosikia habari hizi, na hesabu ya wanafunzi wakaongezeka. They told me if I preach like this, I can't grow a church. They called me an evangelist. Those people, you know, this is why I changed the name. Those people who don't honor the anointing, they called me Kijana. You know, they didn't honor the anointing. They said, Kijana, kama au kufaulu na sisi, hautawahi kufaulu. I stood up. You know, they came to pick the sound system. They said, we are the ones who bought this sound system. So now we are going to go and start our ministry. I told them, tomorrow, you come. I told them, it doesn't belong to you. It belongs to this church. But I'm the pastor. And I have authority. I will give everything to you. To go and do what you are saying you're going to do. I told them, listen. My calling is not in microphone and things. And you who are saying, if I didn't succeed with you, I will never succeed. I told them, you don't know where I came from. Whoa. You met me preaching, and I will continue preaching. Waliponiambia ya kwamba hautafaulu bila sisi, nikamwambia kwamba hamkunifanya mhubiri na huwezi kunifanya mhubiri. They went and they started the church. It didn't last 6 months. Ikasambaratika. Yeah, walienda kuanzia kanisa miezi 6. It was no more. You don't play with the anointing. Michezo na mpako. No. No. If you anoint me, I walk away. I will not say a word.
Ukinikasirisha sitaongea kitu, nitaenda zangu. Because if I say it, it will happen. Nikisema tu For sure. Hakika itafanyika. So the sons of the prophets Iyo basi wana manabii discovered wakagundua they were living walikuwa wanaishi in a cursed place. mahali palipolaaniwa. Until you have revelation, Ni mpaka upate ufunuo. you will never know that the witchcraft that has been practiced in generations in this region has cursed the land. Hautajua kwamba uchawi ambao umefanyika vizazi kwa vizazi katika jimbo hili, huo uchawi umelaani nchi. And even when the sons of the land go up, Hata they can't wale get to the top. wakienda juu hawatafika kilele. The most educated people, check the statistics. The greatest number of doctors in Kenya, they come from this region. Wasomi wakubwa, madaktari, angalia takwimu zinaonyesha The wanatoka jimbo. greatest lawyers Mawakili in this wakubwa country, they come from this region. wanatoka jimbo hili. The greatest professors, some of them are teaching in Oxford and in other big universities of the world. They come from this region. Maprofesa wakubwa wanafundisha katika vyuo vikuu vya kule nje, Oxford na vinginevyo, walitoka hapa. But the land, Lakini nchi yao yazalisha maposa. ndio hiyo sasa. It calls for a word from heaven, Inahitaji neno toka mbinguni, a prophetic word neno la kinabii to heal, kuponya, to turn around the curse. kugeuza laana. The pastors in Masaini, Wachungaji wa kule Masaini, Kajiado in particular, kule Kajiado, about 10 years ago, miaka karibu 10 iliyopita, they went to pray and fast. wakaenda kwenye maombi na kufunga. They said, why should our animals die every year? Wakauliza, mbona wanyama wetu hufa kila mwaka? Why is Masailand so poor? Mbona Umasaini ni maskini? Why can't we see any of our leaders go and go up? Mbona hatuoni viongozi wakitoka kwetu waende juu? The Lord told them, Bwana akawaambia, after a long time of prayer and fasting, baada ya muda mrefu wa maombi ya kufunga, they sacrifice walitoa dhabihu to a Labon. kwa Lebon. And that is a witch, Na Lebon ni mchawi or represents the gods of their ancestors. aliyesimamia miungu ya mababu yao. God told them, Mungu akawaambia, go to Pastor Lai ende mwite mchungaji Lai and take the same offering, na mchukue hiyo sadaka madhabihu exactly the one that they take to the Libon. ila ambao wanapelekea miungu ya Lebon. Take it to him Mpelekee and ask him mumuulize to come aje and break the curse. na vunje laana ya Lebon. When the leaders, the government leaders heard about it, no town, even a small one, I could not be allowed to do my meeting in anywhere in Kajiado. Nowhere. All the towns. Miji yote They hairuhusu say kufanya. that meeting will not be held here. Wakasema mkutano That huo meeting will not be held hautakubalika here. hapa. That meeting cannot be held Haiwezi here. fanyika hapa katika hii sehemu yote ya Umasaini ya Kajiado. A crusade director then called me.
Yule mkurugenzi wa mkutano wa crusade akanipigia simu. He told me, I don't think we are going to have this meeting. Akasema sioni kama tutafanya mkutano huu. Because I have tried everywhere and we have not been allowed anywhere. Nimejaribu kote na sijapata kuruhusiwa popote. He said, but there is a man. Akasema lakini yupo mtu. There is a brother. Kuna ndugu. He has a farm. Ako na shamba lake. Inside. Ndani. He says, if you can come to the bush, anasema iwapo unaweza kukuja vichakani huko, he will allow the meeting to be held in his farm. Ataruhusu mkutano ufanyike kwenye shamba lake. I told him, that's where we are going to do it. Nikamwambia tutafanyia huko. There was no road to go there. Hapakuwa na barabara ya kwenda huko. Hata ya kupita baiskeli. Even a bicycle could not be able to access that place. Akaniambia, there is no road. Hapana barabara. I said there are people who go there like him. Nikamwambia na wewe unafikaje huko? Si watu wanaingiaga huko. So I said, if he can go there, kama naweza kwenda huko, I will go there and hata mimi nitatembea kwa mguu nifike huko. So the meeting was organized in the bush. Mkutano ukapangwa kichakani. The first night, usiku wa kwanza, I could not believe my eyes. Sikuyaamini macho yangu. I saw people, naliona watu walking through the grass, wakitembea kupita kwenye nyasi ndefu. You couldn't number. Hawana idadi. People driving their vehicles, making a way, wakiendesha magari wakipenya njia, through a place where there is no road, wakipita mahali kusiko na njia. We had 5,000. Tulikuwa na watu 5,000 kichakani huko. The second night the meeting went more than double. Usiku wa pili mkutano ukakuwa zaidi ya maradufu. The third night it looked like the whole of the land was filled with people. Usiku wa tatu ikaonekana ni kana kwamba uwanja mzima umejaa watu. The fourth night, usiku wa nne, they brought the Laibon. Wakaleta Laibon because he started swelling. Alianza kufura where he was. Mali alikuwa. When I started preaching. Nilipoanza kuhubiri. When I started declaring the word of the Lord. Nikitangaza neno. He started growing big. Akaanza kufura. He could not fit inside the door of a car. Hangetoshea ndani ya mlango wa gari. They put a sofa set on top of a pickup. Wakaweka kiti juu ya gari ya pickup. And they carried him and they sat him there. Wakambeba wakamketisha hapo. And they brought him to the meeting. Wakamleta kwenye mkutano. One of the bishops came and he told me, that's the Laibon. Mjomba askofu akaja kuniambia wewe ndio Laibon wao. He said he is very sick. He has come for you to pray for him. Ni mgonjwa amekuja umuombe. I preached, I made an altar call for salvation. Nikahubiri nikaitisha watu kuokoka. The leaders who said I will not preach, they were there that Sunday. Walikuwepo hiyo Jumapili. Sitting there. Wameketi hapo. Scared. Wametishwa. When I made the altar call, nilipoitisha watu kuokoka, the Laibon raised his head from the pickup. Laibon akainua mkono wake kwenye gari. To give his life to the Lord. Apeana maisha yake kwa Bwana Yesu. This gospel, injili hii, is not mere words. Si maneno tu. It's the power of God. Ni nguvu za Mungu. I climbed on top of the pickup with all the religious leaders from that region sitting there, and I went and I prayed with the Laibon for him to be healed. Nikapanda juu ya gari na wale viongozi wa kidini wakiniangalia pale, nikamwombea Laibon kupona. Hear me. Sikiliza.
Nyanza. Nyanza. The days of the land being barren are over. Siku za mjini tasa zimekoma. And I'm going to make very dangerous announcement. Nitakwenda kutoa tangazo la hatari. I don't play games. Mimi sina michezo. I believe in doing what God sent me to do. Naamini kutenda kile Mungu amenituma kutenda. Everybody here must be in agreement. Na kila mtu uli hapa lazima ukubaliane ninachokifanya hapa. How many people have seen very educated people from this region who amount to nothing? How many people have seen? Wangapi wenu mumeona wasomi wakubwa tokea mahali huku lakini hawafikii chochote? That is coming to an end. Hiyo imefika kikomo. It is the land that has been cursed and the waters are bad. Nchi imelaaniwa, maji yake ni mbaya. And today, hii leo, I will take salt. Nitachukua chumvi In a new bowl. Katika chombo kipya. I will take salt. Nitachukua chumvi From a new bowl. Katika bakuli mpya. I can tell you something else That I don't need to be taught by anybody. Sihitaji kuambiwa na mtu yote. The people, Watu, many people watu wengi from this region, tokea huku they struggle to give. wanang'ang'ana kutolea Mungu. But today, Lakini hii leo I'm asking nauliza for new bowls vyombo vipya where we can put salt. mali tutatia chumvi. What is salt? Chumvi ni nini? Salt is for preservation. Chumvi kazi yake ni kuhifadhi. This salt, Chumvi hii I will declare nitatangaza from now, kuanzia leo the waters maji are healed. imepona. The land Nchi is healed. imepona. Let me tell you the story, because the same story is going to follow me. Maana kweli ndio huu. Historia hii itanifuata. After that meeting in the bush, Baada ya mkutano kule umaskini kichakani, when I finished the meeting, nilipomaliza ule mkutano, God gave me the sign He told me He will give all the time. Bwana akanipa ishara ambayo aliniambia kila mara atanipa hiyo ishara. After the meeting, Baada ya ule mkutano it rained. kukanyesha. By the end of the year, Panapo mwisho wa mwaka, these pastors hao wachungaji came all the way. They hired buses. They came all the way to Word Explosion in Mombasa with a testimony. walikodesha magari na basi wakaja kwenye mkutano mkubwa wa neno unaofanyika kila Desemba. 3 years following one another. Walifululiza miaka mitatu kukuja kwenye mkutano wa Their animals were giving birth, some to triplets. wanyama wao walikuwa wanazaa ndama watatu. God giving them they to catch up with the loss. Yaani Mungu aliwalipa miaka walioipoteza. So they came with goats and sheep and cows to come and say thank you. Walikuja na ng'ombe, mbuzi, kondoo kuniambia asante. They said our animals, Kusema wanyama wetu, since you left, tangu ulipotoka, they have not died.
hawajakufa. The land has been raining. Kumekuwa kunanyesha 3 years. miaka 3 mfululizo. 3 years. Miaka 3 mfululizo. They said, wakasema, our towns are growing. Miti yetu inakuwa. Miji inakuwa. Our towns are growing. Miji yetu inakuwa, inapanuka. From that time until now, tokea wakati ule mpaka wa leo, if you go to that region, ukiende katika eneo Mombasa hili, the story changed. Historia yao ilibadilishwa. But you have to keep that worship of ancestors out. Mukaweze kujitenga na ile ibada ya kuabudu miungu za mababu yenu. You have to stop the traditions of demonic worship. Mwachana na hizo mila zenu za teroburu. Because you cannot worship God Maana huwezi muabudu Mungu and mix with traditions. Changanye na kimila zenu. Are we ready? Je, tuko tayari Kisumu? I ask, are we ready? Nauliza, tuko tayari? I want 100 people. Na wahitaji watu 100. We are going to break something. Tunakwenda kuvunja kitu. These people, Hao watu, they are going to represent. hao watu 100 wanakwenda kuwakilisha The vessels. vyombo vya Mungu. And they will bring the salt. Na wao ndio wataleta hiyo chumvi. Is anybody listening to me? Je, unanisikiza? I hear the Spirit of God saying 7,000. Nasikia Roho Mungu akisema kila mmoja shilingi 7,000. If you have it somewhere, Iwapo unayo mahali popote, 7,000. 7,000. You are one of them. Wewe ni mmoja wao. It may be for something you had planned to do. Wende hiyo pesa ni ya kitu ulipangia kufanya. If you are one of them, Iwapo wewe ni mmoja wao, run here now. kimbia haraka hapa. 100 people only. I want somebody to count. Watu 100, tafadhali tupate mtu wa kutuhesabia. If you love God, Iwapo unampenda Mungu, I have never done guesswork. I don't guess. I hear and I speak. mimi sifanyi hii yapata potea, hapana. Ninavyosikia ndivyo ninavyosema. I want 100 people. Nahitaji watu You 100. may not be having it with you right now, Uende hiyo pesa hauna sasa hivi ulivyosimama. but I am going. These people that are going, come back. all- Unaotembea rudi. All of you Kila who mmoja are trying to asijaribu go mtu back, yote kuondoka. come back here. Rejea hapa. If you hear and you